Hi. Great, so I'm live. Hello. Hi, Maitra. Hello, good to see you all as well. माझा आवाज येतोय ना व्यवस्थित? Yes, Pranali, I will save this live. Let me just figure how to do this. हा माझा I've just done this twice. Swandu. अच्छा, does anyone know how to save lives? कारण मी हे कधी केलं नाही आधी. बुलबुल प्लीज not this live please. माझा आवाज येतोय ना? ईशाम. हाय करण. ओके, थँक्स वांडू, यू आर द ओनली वन हेल्पिंग. ठीक आहे, आता प्लीज माझा आवाज व्यवस्थित येतोय का हे प्लीज सांगा. ओके ग्रेट, येतोय. ओके ओके येस, कळलं मला. एकतर हे लाईव्ह स्वतःशीच बोलल्यासारखं वाटतंय, किती वियर्ड आहे. ओके कूल. सो आपण करूया का सुरुवात? एक 800 लोक आली आहेत, सो दॅट्स ग्रेट. सो एनिवे, तर आपण मुळात या लाईव्हचा हेतू हा आहे की मला अनेक महिने ॲक्च्युली बरीच लोक मेसेजेस करतायत की तू हायर एज्युकेशन, मी मास्टर्स डिग्री केली, आत्ता पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं, मी लंडनमध्ये शिकायला होते, तर त्याचे अनुभव किंवा त्यांना शिकायला जायचं आहे, तर कसं अप्लाय करायचं, काउन्सिलिंगची मदत घ्यायची का स्वतःहून करायचं, फायनान्सेसचं कसं मॅनेज करायचं, तिथे भारताबाहेर राहताना काय अनुभव येतात, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, असे बरेच प्रश्न मला विचारले गेले DMsमध्ये. बऱ्याच जणांची मी तिथेच मदत केलेली आहे, पण गेले काही दिवस जरा जास्त संख्या आहे या मेसेजेसची. मला असं वाटतं की आता ॲप्लिकेशन पिरियड सुरू पण होणार आहे, सो त्यामुळे असेल. सो मला असं वाटलं की आपण लाईव्ह करून एक गप्पा माराव्यात, आणि माझ्या व्यतिरिक्त जर कोणी इथे असेल ज्यांनी असं शिक्षण घेतलं आहे परदेशी, पोस्ट ग्रॅज्युएशन, जे आर्ट्सशी निगडीत नाही आहे, तर त्यांनी प्लीज मला सांगा, म्हणजे आय कॅन ॲक्च्युली गेट यू ऑन टू द लाईव्ह व्हिडिओ, आणि मग तुमच्याकडूनही ऐकायला आवडेल कोणी असं असेल तर. सो जर तुमचे काही त्या संदर्भात प्रश्न असतील तर प्लीज विचारा, फील फ्री. हाय ओमकार, हाव आर यू? ॲक्च्युली आय वॉन्ट टू गेट इन टच विथ यू एनिवे. मी छान आहे, तू कसा आहेस? ओके, कारण कोणी अजून शिक्षणाविषयी प्रश्न विचारत नाही म्हणून मी इतर प्रश्नांची उत्तरं देते. अमर स्टुडिओच्या प्रयोगानंतर तुम्ही एवढ्या शांत का असायच्या? नाही, आय थिंक मी जस्ट दमलेले असायचे. खूप दमवणारं नाटक होतं, म्हणजे प्रयोग त्याचा खूप दमवणारा होता. सो पण बाकी असं काही कारण नाही. किती पैसे लागतात असं नका विचारू, म्हणजे तुम्हाला कुठे जायचंय, तुम्हाला काय करायचंय. JJ मधून फोटोग्राफी नाही केली आहे मी भारती विद्यापीठ स्कूल ऑफ फोटोग्राफीमधनं फोटोग्राफी शिकले. पुण्याला जे कॉलेज आहे ते कात्रजच्या ह्याच्यात होते मी, ब्रांचमध्ये, आणि बऱ्यापैकी नवीन कॉलेज होतं तेव्हा, अगदीच माझी दुसरी बॅच होती. सो पण खूपच फॅन्टॅस्टिक शाळा आहे. ओके, थँक्स छाम. मी सध्या फ्रेंच करते, तू त्याबद्दल काही सांगू?
सॉरी, मी भाषा नाही शिकले. सो मी आधी एवढं सांगेन मी काय शिकले नक्की. सो मी लंडनच्या रॉयल कॉलेज ऑफ आर्टमध्ये आर्ट क्युरेशनमध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं. सो मला स्पेसिफिकली सायन्स आणि इतर या बाबतीत तर मला काही माहीतच नाही आहे, पण लँग्वेजेसबद्दलही मला माहीत नाही आहे. सो तुला नक्की काय प्रश्न आहे हा थोडा अजून एलॅबोरेट करून विचार प्लीज. Oh great, someone's here who's volunteering to help if anybody knows, if anybody wants to go study in Norway. That's superb. So if anybody wants to. वैशू, तुला याच फील्डमध्ये काम करायचं आहे म्हणजे कुठल्या फील्डमध्ये? ओके, नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे. So, hi, how did you apply to the universities? As in, what was your train of thought? So, Radhika, I actually first narrowed down what I want to do. आणि एक सेकंड, सॉरी, माझा आवाज. ओके. सो आय फर्स्ट नॅरोड डाऊन वॉट आय वॉन्ट टू डू. आणि मी फोटोग्राफी शिकली होते माझ्या BA साठी. सो पोस्ट दॅट मला एक्झिबिशन डिझाईन करायचं होतं. आणि सो मी जवळजवळ 1.5 वर्ष आय वॉज रिसर्चिंग ऑन कुठे मला एक्झिबिशन डिझाईनचे कोर्सेस मिळतील. अपॉन विच ऑन द रिसर्च आय फिगर्ड की एक्झिबिशन डिझाईन स्पेसिफिकली असं मिळणार नाही, मला आर्ट क्युरेशन मिळेल. सो विच इज अन अम्ब्रेला ज्याच्या खाली एक्झिबिशन डिझाईन येतं. सो ते करताना रिसर्च करताना मला हे कोर्सेस सापडले, ज्याचा मी पुढे अजून आय वेंट इन टू द डीप अँड आय काइंड ऑफ रिसर्च अ लिटल बिट मोर. आणि देन आय फाउंड आउट दॅट दिस इज एक्झॅक्टली वॉट आय वॉन्ट. देन आय लुक्ड इन टू द कॉलेजेस दॅट आर ऑफरिंग दीज कोर्सेस. आणि त्या कॉलेजेस ना 3-4 कॉलेजेस होते. त्या सगळ्यांची ॲप्लिकेशन प्रोसेस बऱ्यापैकी सोपी असते आणि ते त्यांच्या वेबसाईटवर असतं कसं काय करायचं. ते एक अख्खं हे देतात तुम्हाला, काय म्हणतो आपण, फोल्डरसारखं देतात, ज्यात सगळं डिटेल्ड तुम्हाला सांगितलेलं असतं की वॉट दे एक्सपेक्ट यू टू सबमिट. ज्यात एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पज नावाची गोष्ट असते, विच इज एन एसे दॅट यू राईट, की तुम्हाला का हे शिकायचं आहे, तुम्हाला का या युनिव्हर्सिटीमधनं हे शिकायचं आहे, आणि हाऊ इज इट गोइंग टू बेनिफिट यू, अँड देन ऑल्सो हाऊ आर यू गोइंग टू बेनिफिट द इन्स्टिट्यूशन. हे असे 2-3 डॉक्युमेंट्स ते तुम्हाला मागतात. ते तुम्ही सबमिट केले की देन दे कॉल यू बॅक फॉर अन इंटरव्ह्यू. त्या इंटरव्ह्यूमध्ये तुम्ही बेसिकली, दॅट इज द आय थिंक द मेन बिट ऑफ इट. सो त्या इंटरव्ह्यूमध्ये तुम्ही ॲक्च्युली युनिव्हर्सिटीला प्रश्न विचारू शकता की इफ दॅट युनिव्हर्सिटी इज द राईट फिट फॉर यू. सो वन्स यू क्लिअर द इंटरव्ह्यू, इफ दे if they would like to have you on board, कारण बऱ्याच युनिव्हर्सिटीज दे वॉन्ट गुड स्टुडंट्स इन द सेन्स टू मेंटेन their रेकॉर्ड वगैरे वगैरे. पण बऱ्याच युनिव्हर्सिटीज ते टेक यू इन रिगार्डलेस. सो जर तुझे डिसेंट स्कोर्स असतील आणि इफ यू रिली, इवन इफ यू डोंट हॅव डिसेंट अकॅडमिक स्कोर्स, तू जर इफ यू आर कॉन्फिडंट इन युअर इंटरव्ह्यू आणि युअर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज इज ग्रेट, तर यू विल गेट इन. My PG course had nothing to do with dramatics. It was about art curation. So it was, museum studies आणि exhibition designing आणि असं सगळं. So, oh, that's great. I'm currently doing a museology and conservation course. Is it similar and helpful? Absolutely. It's all pretty interconnected and I mean, you can't really distinguish after a point, and it all kind of flows into each other. So, do you want to do art curation in the future? It won't be too much of a problem. Tula fakt depends on where you want to work, and if you're still outside and you're applying outside the country,
बऱ्याच ऑपॉर्च्युनिटीज कन्झर्वेशनसाठी आहेत आणि दॅट्स व्हेरी कूल. तू कुठे करतेस हा कोर्स? जस्ट अ नोटिफिकेशन. आय डोंट नो युअर नेम. If what advice would you give someone who wants to be an actor? I mean, try and study it as much as you can. I don't know how to get a work visa for UK. And you need I think you need to have a solid job for them to give you a visa. Sorry, my network is. Hi, am I still live or not? मला काही कळतच नाही आहे. Okay, I am. There is an entrance exam. I just spoke about it, so it's fine. Is it important to go to London for? No, of course not. तुम्ही कुठेही education घेऊ शकता. I'm just here to share my experiences. So if you have specific questions about studying in London, तर please तुम्ही मला विचारा. Housing options in UK is a toughie because I think युनिव्हर्सिटी चे अकॉमोडेशन्स असतात बरेचदा, प्लस स्टुडंट अकॉमोडेशन्स असतात विच आर बेसिकली थोडंसं हॉस्टेल टाईप असतं ते, विच इज ग्रेट. म्हणजे यू हॅव अ लॉट ऑफ फन आणि बऱ्यापैकी सिक्युअर असतं आणि यु नो ऑल द बिल्स आर टेकन केअर ऑफ वगैरे टाईप. सो अशा बट इट इज अ लिटल एक्सपेन्सिव्ह. सो बरीच लोक वेगळा म्हणजे फ्लॅट्समध्ये राहणं अफोर्ड करू शकतात आणि चूज करतात, विच आय ऑल्सो डिड. मी अपार्टमेंट्स आणि फ्लॅट्समध्ये राहिले. आय हॅड फ्लॅटमेट्स आणि असं सगळं. सो विच इज नाईस ऑल्सो. यू गेट टू मीट अदर पीपल वेगळ्या प्रोफेशन्सची वगैरे. आणि एकूणच लिव्हिंग कॉस्ट थोडा कमी होतो. फक्त यू हॅव टू टेक केअर ऑफ युअर बिल्स आणि म्हणजे ते थोडं जास्त रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. सो अनेक ॲक्च्युली इफ यू रिसर्च अ लिटल बिट, तुम्ही जिकडे कुठे जाणार असाल तिथे यू विल गेट दीज. म्हणजे आपल्याकडे कसं काय broker.com वगैरे असे जे ॲप्स आहेत आणि वेबसाईट्स आहेत, तसं तिथे पण असतात. सो इफ यू जस्ट लुक अ लिटल बिट यू विल फाइंड इट. जस्ट बी केअरफुल की काही खूप ॲडव्हान्स पेमेंट खूप पैशांची करू नका वगैरे. यू नो द बेसिक्स टू फॉलो की बी सिक्युअर. बट मोस्ट ऑफ इट इज आणि बऱ्यापैकी चांगले बेनिफिट्स पण असतात म्हणजे बाहेर, एस्पेशली UK मध्ये लँडलॉर्ड्स आणि टेनंट्सचे लॉज आणि हे सगळे क्लिअर आहेत. त्यामुळे देर इज सिक्युरिटी लाईक दॅट. आणि तुमचा एरिया कुठला आहे त्याच्या आसपास जरी शोधलं आणि तुम्ही लंडनला स्पेसिफिकली जाणार असाल तर यू डोंट रिअली हॅव टू वरी टू मच की तुम्ही किती दूर आहात तुमच्या कॉलेजपासनं किंवा कामाच्या ठिकाणापासून, बिकॉज द पब्लिक ट्रान्सपोर्ट इज फॅन्टॅस्टिक. सो तुम्ही कुठूनही कुठेही पोचू शकता आणि इन म्हणजे कमीत कमी पैसे. टेन्थ नंतर करायचं असेल तर अगदीच करू शकता तुम्ही. तर तुम्हाला अंडर ग्रॅज्युएशनसाठी अप्लाय करावं लागेल श्रुती. I can ask people to put questions under the Q&A option, but I don't know how to operate it, so you will have to teach me. This is the first time I'm doing a live by myself. Hi, I'm so sorry, Sharvi. I don't know anything about languages. Like, I don't know what you can do with it. LLB करायला हवं होतं कशासाठी? अभिजित, इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट असं म्हणजे नॉट स्पेसिफिकली घेतात, पण विजासाठी लागतं. सो यू नीड अ बेसिक अंडरस्टँडिंग ऑफ इंग्लिश आणि फार अवघड नसते ती टेस्ट. आणि सॉरी
आय थिंक इट्स कॉल्ड IELTS, आता मी विसरले. तर ती परीक्षा असते, एक स्पोकन असते, एक रिटन असते आणि एक सो द रिटन वन एक ऑडिओ पण त्याचा भाग असतो की तुम्ही ऐकून ते रेप्लिकेट करायचं किंवा उत्तरं द्यायची. एक रिटन असते की तुमचं रिटन इंग्लिश कसं आहे आणि एक स्पोकन असते. सो यू गो इन फॉर अन इंटरव्ह्यू बेसिकली. पण फार डोंट स्ट्रेस सो मच अबाउट इट, कारण ती खूप अवघड नसते. आणि आय थिंक त्याचं लोएस्ट काहीतरी 6 मार्क्स आहेत आउट ऑफ द 10. 6.2 का असं काहीतरी सगळ्यात लोएस्ट आहे. इफ आय एम रॉंग प्लीज करेक्ट मी समबडी. तर ते तुम्ही इझिली क्रॉस करू शकता. पण हो, म्हणजे तेवढं तुम्हाला बेसिक अंडरस्टँडिंग पाहिजे इंग्लिशचं, सो दॅट म्हणजे तुमचं कम्युनिकेशन तिकडे सोपं होईल यासाठी. अलास्का सुपर ट्रॅम्प, येस देर आर स्कॉलरशिप्स. बऱ्याच स्कॉलरशिप्स आहेत. सो वॉट आय हॅड ट्राय टू अप्लाय टू वर इनलॅक्स स्कॉलरशिप आणि चार्ल्स वॉलसची स्कॉलरशिप. हे 2 मी अप्लाय करत होते. बट देर आर अ लॉट मोर स्कॉलरशिप्स भारताकडून पण अवेलेबल आहेत. आर्ट्ससाठी खूप नाही आहेत, टू बी व्हेरी व्हेरी ऑनेस्ट. वी डोंट हॅव टू मेनी कमिंग फ्रॉम द गव्हर्नमेंट राईट नाव. पण जे कॉलेजेस असतात ना, ते पण ऑफर करतात, काय म्हणतो आपण त्याला, स्कॉलरशिप्स फॉर स्पेसिफिक कोर्सेस. कधी कधी थोडे रेअर किंवा युनिक कोर्सेस असतात, त्याला द युनिव्हर्सिटी इट सेल्फ ऑफर्स अ स्कॉलरशिप. सो वॉच आउट फॉर दॅट ऑल्सो. युनिव्हर्सिटीच्या वेबसाईटवर युजली एक सेक्शन असतो स्कॉलरशिप आणि ह्याचा. सो वॉच आउट फॉर दॅट. सो म्हणजे स्टार्ट युअर रिसर्च मच अर्लियर, सो यू नो की ओके या वर्षात या वेळेला स्कॉलरशिप अनाऊन्स होते, सो तेव्हा अप्लाय करायचं वगैरे. ग्रांट्स पण असतात बरेच. किंवा तुम्ही सपोज यू आर डुईंग सोशल स्टडीज, तर यू कॅन अप्लाय टू लाईक डिफरंट ऑर्गनायझेशन्स, इन्स्टिट्यूशन्स विदिन आवर कंट्री अँड देअर कंट्री टू give you a scholarship for that particular field. So I think your research, then you can share your research आणि तू जे काही करशील किंवा you come out of that course and then become a part of that organization. असं काहीतरी बार्टर सिस्टम आय थिंक असं काहीतरी असतं. मी कधी केलं नाहीये, पण these opportunities are definitely available. If you look closely you will find it. Hi, wandering fantasist. Okay. I planned ahead. So, I had a friend in London when I was reaching London, who was also moving houses. So, luckily मी त्याच्या बरोबरच राहायला गेले. सो मला पोचताना काही फार अडचण आली नाही. सॉरी. पण नंतर आय हॅड टू, माझं लीज संपलं, सो मला दुसऱ्या घरात शिफ्ट व्हायचं होतं. तेव्हा मग आय प्लॅन्ड अहेड 2-3 months. मी आधीपासूनच घरं बघायला लागले होते. आय बुक्ड अ प्लेस. पण त्याचे वेगळेच किस्से आहेत की मला नेमकं लास्ट मिनिटला ते मिळालेले नाही आहे. 2-3दा असं झालं आहे, पळापळ झाली आहे. सो इट्स गुड टू प्लॅन अहेड. स्पेअर रूम नावाचा ॲप आहे, वेबसाईट आहे UK लंडनसाठी, UKसाठी. त्यावर यू कॅन फाइंड स्पेसेस. आणि फेसबुकचे बरेच ग्रुप्स पण आहेत. सो यू कॅन ॲक्च्युली सर्च दीज ग्रुप्स, किंवा तुमच्या ओळखीचं कोणी असेल UK दे विल नो. त्या ग्रुप्सना तुम्ही ॲक्च्युली, माझी मैत्रीण इथे आली आहे ईशा, शी हेल्प मी जॉईन अ फेसबुक ग्रुप विच वॉज फॉर हाऊसिंग. आणि जिथे म्हणजे ऑफबीट यू फाइंड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग हाऊसिंग स्पेसेस ॲक्च्युली. म्हणजे अपार्टमेंट्स, फ्लॅट्स असतातच, पण लंडनची ॲक्च्युली मजेदार गोष्ट अशी पण आहे की दे हॅव दीज लाईक बिग वेअर हाऊसेस दॅट दे टर्न इन टू हाऊसिंग स्पेसेस. आणि यु नो 8-9 पीपल अँड मोस्टली क्रिएटिव्ह पीपल, आर्टिस्ट असे एकत्र राहतात. आणि इट्स मोर लाईक अ कम्युनिटी स्पेस दॅन अ फंक्शनल हाऊस ॲज सच. सो तसं पण यू कॅन फाइंड लाईक वेरियस एक्सपिरियन्सेस इफ यू वॉन्ट टू हॅव लाईक एन ॲडव्हेंचरस स्टे. आणि फायनान्सेस, येस, यू हॅव टू रिअली मॅनेज युअर फायनान्स. कारण पाऊंड आणि रुपीमध्ये इतका फरक आहे की यू विल कीप लाईक नोटिसिंग दॅट एव्हरी नाव अँड देन. सो I mean, if you're on a try as much as you can to get a scholarship to go study outside, because that just sorts you out financially. आणि तुम्हाला त्याचा स्ट्रेस नसतो. बट देर आर अ लॉट ऑफ जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज. सो मी ॲक्च्युली when I was studying, मी पार्ट टाइम जॉब करत होते. एक वाईन पार्लर होता, सो तिथे आय यूज टू वर्क बिहाइंड द बार. आणि आय वेटेड टेबल्स आणि स्टफ लाईक दॅट. सो इट जस्ट सॉर्टेड माय रेंट आउट. आणि मग काय एक्स्ट्रा जे काही पैसे असतील ते यू कॅन देन यू नो गेट बाय.
सो पण जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज खूप 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 असतात. सो यू विल गेट. आणि सी इफ तुमच्या फील्डमध्ये तुम्ही अप्लाय करू शकता जॉब ऑपॉर्च्युनिटीजसाठी, आणि नाही मिळाल्या तर यू डू लाईक साईड जॉब्स. एव्हरीबडी डज इट. आणि तिथे ना काही देर इज नो बायफर्केशन की ओ यू आर डुईंग लाईक अ प्रेस्टिजियस हाय लेवल जॉब का तुम्ही युअर वर्किंग इन अ बार. नो बडी रिली केअर्स. इट्स व्हेरी रिस्पेक्टफुल आणि people are treated with respect. So how did I curate my portfolio, and what are the general expectations of such top universities? So we are when I went to these websites of these things, and I sent them an application to, I mean, I asked them how to apply. They send you like a package of what they need from you. And so I took help from my friends who had just studied and come back, or had just gone. Or so they statement of purpose they ahe, what I said is the most important, because you basically tell them why you want to go there, and you have to be convincing enough, and then you have to also convince them that you're the best for, like, they should give you a space. But so that, and the interview. So be confident, कारण हे पण आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की इंटरव्ह्यू इज नॉट इंटरोगेशन. दे आर नॉट just questioning you. That space is also a mutual space, so you can also ask them questions and be confident about, because ultimately what matters is that space is good for you and best for you, and you benefit from it. So they give you like a proper thing about what all they will need from you. And usually the person you're in contact with and going back and forth with on email is usually dedicated only specifically त्या कोर्सच्या applicants साठी. So they are available to reply to you, and they respond well आणि हे सगळं. So yeah. Sorry, 2-3 questions. How difficult is it to get a scholarship? It is very competitive. So just apply earlier. आणि तुम्ही स्कॉलरशिपला अप्लाय करताना पण त्या जे कोणी तुम्हाला स्कॉलरशिप ऑफर करताय ते तुम्हाला सांगतात की त्यांना काय काय तुमच्याकडून अपेक्षित आहे विदिन दी ऍप्लिकेशन. सो डोंट वरी त्या क्लॅरिटी बद्दल. पण या, इट इज कम्पिटेटिव्ह. वेगळेच प्रश्न. तर बिग बॉस 3 मध्ये जायला आवडेल का? नाही, नको आता. Why did you come back from? I was always going to come back from the UK. I finished my course. माझा 2 वर्षाचा कोर्स होता पोस्ट ग्रॅज्युएशनचा. So I finished and I came back. How did you fund your education? I actually took a educational loan. So I really wanted to go, and I tried for scholarships, and I didn't get through because I was too late in applying. So and I also got a very I got into another college actually, and I was all set to go there. My phone is just falling. Sorry. Okay. Stay. So I got into another college, funnily, and I paid the deposit and everything, and then I got a letter from the Royal College of Art की I had gotten there also. आणि ते ऍप्लिकेशन मी ऍक्च्युली सहज केलं होतं, कारण आय थॉट व्हॉट्स द हार्म, आय अप्लाय, लेट सी. बिकॉज RCA इज द टॉप युनिव्हर्सिटी इन द वर्ल्ड राईट नाव. सो मला वाटलं होतं की मला काही ऍडमिशन नाही मिळणार आहे, बट आय ॲक्च्युली गॉट अ लेटर बॅक फ्रॉम देम अँड दे कॉल मी इन फॉर अन इंटरव्ह्यू, आणि आय वॉज द लास्ट वन टू गेट सिलेक्टेड ऑन दॅट कोर्स. कारण माझा इंटरव्ह्यू झाला, आय गॉट अन ईमेल ऑन अ वीकेंड. त्यांनी माझा इंटरव्ह्यू ॲक्च्युली वीकेंडला घेतला, अँड दे गेव मी दी ॲडमिशन. दे अनऑफिशियली सेंड मी अन ईमेल सेइंग so yes, that's a funny story from my side. Hey, don't ask me this question that you ask everybody, if you become PM for one day, what you'll do and all. To love photographs.
Did you work part-time? Yes, I did. I just said I worked part-time at a wine parlor. I was a bartender. What do you want to know about internships abroad? There are a lot of opportunities. Internship opportunities तर खूप आहेत. Volunteer work खूप आहे. So if you're not necessarily worried की तुम्हाला तुमचा तिकडचा स्टे जॉब मधनं फंड करायचा नसेल तर go for internships because they are really great one on your CV आणि it will help you network. So आणि इंटर्नशिप्स अबंडन्स मध्ये अवेलेबल असतात. इंटर्नशिप्स आणि व्हॉलंटिअरशिप. What are your thoughts in terms of arts and cultural management as an art curator? What does that mean? In what context? पार्ट टाइम जॉब मिळतो इझिली. डोंट वरी. आणि म्हणजे देन यू अनलेस तुम्हाला स्पेसिफिकली तुमच्याच फील्डमध्ये पार्ट टाइम जॉब हवा असेल नाहीतर तो इझिली मिळेल. मी आता स्पेसिफिक फिगर्स वगैरे नाही सांगणार आहे किती पैसे लागले वगैरे. हो मी माझं रेंट भरायला पार्ट टाइम जॉब करायचंय. थँक्यू कौस्तुभ. ॲक्च्युली माझ्या मनातलं बोललास. मी रॉयल कॉलेज ऑफ आर्टला होते. इट इज नॉट नेसेसरी टू हॅव अ जॉब. मला असं वाटायचं की इट्स जस्ट बेटर दॅट आय सेव्ह एज मच मनी एज आय कॅन. कारण मला परत आल्या आल्या जॉब मिळणार आहे आणि खूप हे होणार आहे पैसे कमवणार आहे मी असं नव्हतं. सो आणि मला वेळ होता. सो आय ऑल्सो वॉन्टेड टू वर्क जस्ट सी वॉट इट फील्स लाईक. I don't know how to pronounce your handle, but Volvoxy. So architectural photography म्हणजे you want are you specifically looking? I don't know much about it because I graduated with the fine art photography. Aiming for masters in anthropology. Go for it. माझे suggestions मी काय देऊ? It'll be great. Yes, IELTS exam. See, if you don't pass in your IELTS, you will not get your visa. You have to pass. मग तुम्ही परत देऊ शकता ती एक्झाम. हाय, डोंट आस्क मी सायन्स क्वेश्चन्स कारण मला माहीत नाही आहे. सो काहीतरी वेगळीच उत्तरं मी देईन तुम्हाला आणि काहीतरी वेगळंच होईल. London is the Willow Celeste. London is expensive for students. So really plan your finances. फिल्म मेकिंग कोर्स आहेत का? म्हणजे ऑफकोर्स आहेत. व्हॉट इज बिटवीन BA सायकॉलॉजी? गाईज मी सायकॉलॉजी नाही केलं आहे. सो डोंट आस्क मी. No, public transport is not expensive. म्हणजे yeah, of course, म्हणजे if you compare it to India, it is expensive. But otherwise, no. Career opportunities after what I did is mostly in museums, art galleries, किंवा art organizations, institutions, anything that's working within the arts. सो खूप आहेत ऑपॉर्च्युनिटीज. आणि टू बी ऑनेस्ट असं काही स्ट्रेट फॉरवर्ड नसतं की तुम्ही एक एक काहीतरी कोर्स केला आणि मग त्याच नावाचं तुम्हाला पदवी कुठेतरी मिळावी किंवा वॉट एव्हर जॉब मिळावा. सो यू कॅन ॲक्च्युली आय कॅन go into research also with this degree.
right, you're doing it with the Mumbai University. Yeah, pursue it. Uma, hi. Pursue it now. If you're really interested in it, go for it. But plan it well. So just research आतापासून सुरू कर की what courses आहेत. युनिव्हर्सिटी ऑफ आर्ट लंडन आणि रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट जिथे मी गेले होते ते डेफिनेटली ऑफर दिस. गोल्डस्मिथ्स युनिव्हर्सिटी आहे UK मध्ये, दे ऑल्सो ऑफर इट, ऑफर कोर्सेस ऑन आर्ट क्युरेशन. आणि इवन इफ इट्स नॉट स्पेसिफिकली आर्ट क्युरेशन ना द नेम, जस्ट लुक फॉर वॉट दे ऑफर, बिकॉज समटाइम्स द नेम इज डिफरंट बट दे आर ऑफरिंग यू एक्झॅक्टली वॉट यू वॉन्ट. सो प्लीज म्हणजे ते नीट रिसर्च करा आणि गो फॉर इट, बट ट्राय अँड गेट अ स्कॉलरशिप. म्हणजे इट विल ईज युअर माइंड अ लिटल बिट. गौरी हाय. मी आत्ता स्वतःशीच आरशात बघून बोलते असं वाटतंय, पण थँक्स. या लंडन UK एव्हरीवेअर इज सेफ, डोंट वरी. म्हणजे डोंट गो इन लाईक शेडी प्लेसेस आणि बी लाईक अरे सखी साईड इज सेफ, पण लाईक बी केअरफुल, पण अदरवाइज इट्स सेफ. Your 12th marks, no, yeah, not so much. To be very honest, these universities are not obsessed with your academic records. म्हणजे आपल्याकडे जे कॉलेजमध्ये जायला तुम्हाला किती 90% पडावे लागतात ना फर्स्ट लिस्टमध्ये यायला वगैरे, तसं नाही आहे ते. सो डोंट वरी. म्हणजे फोकस ऑन युअर ॲप्लिकेशन. तुमचं ॲप्लिकेशन स्ट्रॉंग असेल ना तर, म्हणजे अनलेस तुम्ही म्हणजे इफ यू आर गोइंग फॉर सायन्स ऑर समथिंग, तर मग येस मी आर्ट्सबद्दल बोलते आहे की त्याचं तुमच्या वोकेशनवर अवलंबून आहे ते. म्हणजे तुम्ही कसं, तुम्हाला का हे करायचं आहे हे तुम्ही प्रूव्ह केलं ना आणि तुम्ही नीट ते मांडलं तर दे डोंट नेसेसरीली फोकस. आणि असं म्हणजे नॉट येस शी हॅज टू हॅव लाईक अ 90% इन हर बोर्ड or anything, so relax about it. But yeah, study म्हणजे to get good marks. म्हणजे I'm not discouraging you from. Thanks, Shalvi. When do you think the ban on India will be lifted? I don't know, yeah. They should not lift soon, but I think even if you go now, you have to quarantine. So, bug ekda, you might be able to go. But it is difficult. We have a lot of COVID cases now. No. So, just I'm guessing your name is Maitri. For scholarships, just you can even do a blank Google search about art scholarships in India or something, and they will give you like a list of things. त्यात तू बघ, त्या वेबसाईट्सवर जा आणि लुक एट दीज थिंग्स. दे टेल यू स्पेसिफिकली की तुम्हाला काय काय रिक्वायरमेंट्स आहेत तुमच्याकडून त्यांना. सो तुम्हाला मग ते कळतं की आपल्याकडे हे आहे का नाही, आर वी अ फिट फॉर दिस ऑर नॉट. गाईज ऑल्सो whoever's being very sweet in the comments, thank you so much. मला असं इग्नोर नाही करायचं आहे तुम्हाला. I actually for no reason at all actually did want to work in the UK just for experience ki how does it feel, but COVID, I'm batch 2020, so मला काहीच the opportunities were dead, काहीच होणार नव्हतं. So I just decided to come back because eventually मी परत येणारच होते. Okay, we have some time more. How does the visa work for the course? Manje? You can be eligible for, see, job placements are very difficult. Does your university offer jobs is something you should be looking into. आणि what field are you? Because arts मध्ये usually असे placements मिळत नाहीत. There are your tutors may recommend you somewhere. They will notify you of job opportunities. You can apply to it. So तसं या म्हणजे but असं just because you studied there you will have an advantage असं नाही आहे. Because a lot, unless you have a valid visa for a longer time. कारण if you have a visa they don't have to pay for it na, the wherever your employers. So then they choose people who they don't have to spend too much money on, which is just I think an economical decision. How many hours can a student work?
it depends on what your course, how rigorous your course is. I used to have 2-3 days of my course in the week. I had a lot of work otherwise, any research time and stuff like that, but so I had a lot of time. So even on the websites of these universities, they specify how many hours in the week you will be spending in this thing, or what is the minimum hour they expect from you, minimum time they expect from you. So तोंडच दुखायला लागलं. Age limitations in higher education, I think I think there are, no? I just applied at the right time. BA साठी असतील. My experience at Bharti was great. You are coming to Liverpool म्हणजे I am in India. I am not there. I am आता इथेच आहे, महाराष्ट्रात आहे. What are you going to do now after post graduation? So I started working with IAM by House of Adya in Pune, and we started a new arts and cultural space. And now I'm going to do an exciting project as well, but I cannot tell you now. मी आता इकडे प्रोडक्ट इनोव्हेशन डिझाईन करते. तू इकडे प्रोडक्ट इनोव्हेशन डिझाईन करतेस ना, सुपर. हां, तर तू अप्लाय कर ना. Go to these websites ना. Indeed, LinkedIn is a great space for jobs, to look for jobs. किंवा Indeed नावाची वेबसाईट आहे, INDEED, Indeed. Jobs UK, if you want to म्हणजे work specifically in the UK. Art Jobs UK नावाची एक वेबसाईट आहे. You can just job search and apply. If you it's a great course, by the way. माझ्या कॉलेजमध्ये होता and I was like, I wish I knew how to do design. मला ते करायला खूप मजा आली असती. Can you cherry pick the best thing about these 2 years of your education? I think it's the people. Like I had a fantastic group of classmates from all over the world, and everybody was just so amazing and with so many experiences and histories, and everybody so open to like learning from each other and supporting each other. So it was a fantastic time. I made some really, really good friends who I'm still in like very much in touch with. And my flatmates also. I had a really great time with like all kinds of flatmates I met. And hi B, my friend Bindya is here, who actually helped me with my statement of purpose. So budget friendly colleges I don't think is the way to go. I think the way to go is first narrow down the courses that you want to do and what you are interested in, the universities you want to apply to. Then from there start to go into research of what kind of scholarships will be right for you to apply for this particular course. किंवा go into those universityच्या websites आणि go deep, म्हणजे फुल वेबसाईट स्कॅन मारून घे. तिथे एक स्कॉलरशिपचं डिपार्टमेंट असणार, सेक्शन असणार, कॅटेगरी किंवा ग्रांट्स किंवा असं जे काही असतं ते. सो जस्ट गो इन टू दॅट. देर इज अ हाय चान्स देर इज अ स्कॉलरशिप अवेलेबल. सो देर इज नथिंग कॉल्ड अ बजेट फ्रेंडली कॉलेज. आय मीन दोज आर पब्लिक गव्हर्नमेंट, ते पण नाही आहे, म्हणजे आय डोंट नो. बजेट फ्रेंडली कॉलेज असं काहीच नाही आहे. सो गो इन टू दिस. दॅट इज अ बेटर ट्रॅजेक्टरी टू फॉलो. मी IIT मध्ये झाला हवं होतं कशासाठी? इज देअर अ KT सिस्टम इन UK? नो, म्हणजे माझ्या कोर्सला तरी नव्हतं. पण मला खूप KTs लागल्या तिथे 11वी 12वीत. गॉड. व्हॉट इज स्कोप इन डान्स फील्ड इन लंडन? आय हॅव नो आयडिया. पण फॅन्टॅस्टिक डान्स काय काय चालू असतं ना तिथे. इट्स रिअली गुड. I really don't know about anything about like other than art. Wow, I really should know na something.
How was your visa interview? Any suggestions? My visa interview was rather tedious, Radhika. Actually, it was very, very last minute. Like I said, I got into my college very last minute. So it was a very like chaotic time. And I did like a Humans of Bombay. They covered my story at that point. They met me on the road, and I was just so frazzled. I was stressing out, but it was fine. I've realized that people are rude to you only if you are rude to them. So just it was a chill experience. I get that they were also overworked, but the visa so basically if you're going outside to study especially तुमचा रेग्युलर विजा तर आपलं जे आपल्याकडची लोक असतात ते तुमचं ते सगळं करतात and then they take you into a room where you have like a video chat with somebody from the UK embassy who kind of talks to you for 5 minutes to see if you are communicating all right in English. ते थोडं stuck up आहे पण I mean I don't know but it's fine. It wasn't like something to worry about. What if you fail? म्हणजे don't fail ना, study. Mystified Epitome film school ला नाही गेली आहे कधी. I studied photography, which was great. म्हणजे I did fine art and people photography. How easy or difficult was it to get accustomed to the British culture? It was fairly easy. Luckily, I didn't have any like racist experiences or anything like that. Also, London is a really, really metropolitan city. So, you meet all kinds of people from all over the world. So, as a like concentrated British असं नाही आहे ते. So, it was fine. It didn't scare me or intimidate me. You want to become an actor? I have not studied it, but there's so many places you can go study. Yeah, it's safe to go alone, but म्हणजे व्यवस्थित स्कॅनिंग करून घे तू कुठे राहणार आहेस. If you're going to live in an apartment, then who are your flatmates? किंवा तू एकटी राहणार आहेस का? What area are you living in? Don't worry, it's not very this thing. Guys, thank you for all the compliments also that you're giving. Okay. So after completing your degree, you can stay there as long as your visa lasts, which is also tricky कारण तुम्ही अप्लाय करताना अर्थात द कोर्सचं ड्युरेशन हे सगळं असतं आणि your visa gets verified with your college. So everything is in tune. The college approves your visa. म्हणजे approves that you are a student. So then they give you a visa. So त्यांना माहित असतं की तुमचा कोर्स कधी संपणार आहे. So they give you the visa lasts for very less time after your course gets over. So if you bag a job within that time, then great. Then you will your employers will give you a work visa and stuff like that. I told you I researched for like a year and a half. I wanted to do exhibition design, so I went from there. Yeah, I'm not going to tell you where I live there. No. My yes, Abhijit, actually my work profile did work. Actually it was very interesting because माझ्या इंटरव्ह्यू मध्ये सगळ्यांच्याच लक्षात आलं होतं की I don't have a background in art curation. कारण usually art curation मध्ये येताना people have done art history before coming, so which just makes it easier for them, which is like a gradual thing की तुम्ही art history करता मध्ये you go to art curation and stuff like that. आणि माझी तशी बॅकग्राऊंड नव्हती, so but I had a very varied background म्हणजे photography and performing आणि हे सगळं. So they were actually interested in that. म्हणजे they wanted more varied voices also on the course. कारण तुम्ही फक्त तिथे असं इट्स नॉट लाईक जस्ट अ क्लासरूम यू गो अँड सिट देअर अँड टीचर काहीतरी शिकवते आणि तुम्ही नोट्स लिहून घेता. असं मास्टर्स पोस्ट ग्रॅज्युएशनमध्ये असं ऑपरेट होत नाही, बाहेर तरी नाही होत.
सो इट इज अ मोर गिव्ह अँड टेक सिच्युएशन. तर तुम्ही पण तेवढंच कॉन्ट्रीब्यूट करत असता त्या कोर्सला. सो येस, इट डज हेल्प दॅट यू हॅव वेरियस, तुम्ही वेगवेगळं काय काय केलं असेल, अजून तुमचं एक्सपिरियन्स वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये असेल तर इट ॲक्च्युली बेनिफिट्स यू. Is there any scope for architecture? I'm sure there is. I don't know. What difference did I notice in the Indian and I mean, the Indian education system is great, but I mean, I think the education outside is just more काय म्हणतो आपण त्याला, friendly. Like you're involved in making the course happen as much as the teachers are. So that is. How do the native street international students actually, I mean my friends have had some bad experiences, but मला कधीच काहीच असा वाईट अनुभव आला नाही. In fact, I have a few British friends also. So, oh yeah, I stopped wearing my nose ring for a week now. Just like that, huh? Culinary arts, I don't really know, but that sounds really interesting. There are a lot of these schools that I've seen, culinary schools. One is in Baru Market, जे खूपच fantastic आहे. त्याच्या you know, when you pass by it, असं छान you smell the baking goods. पण ते किती चांगले आहेत हे मला नाही माहित. ओके, आय गेस एकतर मी खूपच मागे असं मला दिसतंय. ओके, कॉमेंट्समध्ये फोटो फॅक्टरी एक्झिबिशन म्हणजे someone saying what stupid questions people are saying. Art bound courses, scholarships, two off the top of my head is INLACS and Charles Wallace. Have you been to Ministry of Sounds? No, I'm not into that stuff. I'm very like studious I was. It was scary in the beginning. It was overwhelming because it's a new city and it's, you know, like, so त्यामुळे थोडंसं, but it's exciting also ना. Suddenly you're having like new experiences and हे सगळं. आणि because there are so many people coming from different parts of the world, you're not the only one experiencing that, so you share that feeling with a lot of people. What inspired you to go to London is just I really just wanted to get an experience, and I wanted to study this particular course, and if I wouldn't have gone now, I would have never gone. असं पण मला वाटतं. Do they consider extra curriculum, any volunteership or something like that counts? Yes, absolutely, it counts. Like I said, if you, when तुमच्याकडे वेगवेगळ्या ह्याचा एक्सपिरियन्स असेल तर ते actually like that. It's great for your CV, it's great for your resume, so put it on your this thing, application. The university I'm looking for said that you have to apply before April if you want scholarships. Does it mean I just have to submit application, or should I expect my admission letter before that?
Um, just apply first. If you get a acceptance, uh, so there is a high chance you can push your admission to 1 year later. So जर तुला या वर्षी ऍडमिशन मिळाली असेल तर ग्रेट दॅट यू हॅव दॅट acceptance letter, keep it, आणि then apply for scholarship scheme, and then becomes easier because then you already have the acceptance letter, so the people can give you the scholarship easily because they know that you've been accepted. But if you don't get a scholarship and you can't go without a scholarship, just ask your university की एक वर्ष ही पुढे माझी ऍडमिशन ढकलास, यू कॅन गो नेक्स्ट इयर. यू कॅन डू दॅट. देर इज अ डेफरिंग, मला आता कोविडच्या सिच्युएशनमध्ये माहीत नाही, पण अदरवाईज यू कॅन होल्ड युअर प्लेस फॉर अ इयर. सो यू कॅन गो नेक्स्ट इयर, ऑलवेज गो नेक्स्ट इयर. आणि विदाउट युअर ॲक्सेप्टन्स लेटर ऑल्सो यू कॅन अप्लाय टू युनिव्हर्सिटी टू स्कॉलरशिप. सो यू डोंट हॅव टू वेट की मला माझं ॲप्लिकेशन मिळेल, ॲक्सेप्टन्स मिळेल मग मी अप्लाय करेन. सो जस्ट अप्लाय रिगार्डलेस. Okay, I guess we're. I don't have too many opportunities in India, but you can make your own opportunities. So I don't feel like there is nothing. It's all bogus because there are so many good art organizations and institutions in India that are doing some fantastic work and trying to take the dialogue ahead and all of that. So असं नाही मला वाटत की there is a lack of something, but right now what I am looking for specifically and the kind of work I want to do is more generative. So मी ते generate करते स्वतःसाठी. You've seen me doing my IELTS test. I was nervous that day. Do you think UK education for BA degree is better than India? No, nothing like that. I did my BA in India and see, to be honest, मला जे करायचं होतं ते मला इथे सापडत नव्हतं भारतात, त्यामुळे मी तिथे गेले. आणि तेही मी लंडनच्या व्यतिरिक्त वेगळ्या देशांमध्ये पण अप्लाय केलं होतं. आय चोज टू गो टू लंडन बिकॉज आय गॉट इन टू अ युनिव्हर्सिटी दॅट इज व्हेरी प्रेस्टिजियस, आणि मला असं की आय कांट मिस दिस ऑपॉर्च्युनिटी. सो विच वॉज my reason. But I don't feel like that at all. I think India has some fantastic colleges and courses. So how authentic is the Indian food? It's not. I'm joking. In some parts of London there is authentic Indian food, but otherwise no. मी तर माझं घरच्या घरी चिंचगुळाचं वरण आणि भात करून खायचे. When processes, I don't know when they start. I mean, I don't remember when the scholarship this thing starts. Just do little research now. I did my further studies after marriage. Suvrat, yeah, was very, very supportive about it because I mean, it didn't change anything, na. I mean, I didn't actually do my further studies after marriage. I got married in the middle of my further studies. But yeah, म्हणजे he should be supportive, na? Your partner should be supportive of what you want to do. Okay guys, we've been talking for an hour. म्हणजे we nahi, I have only been talking for an hour. My mouth hurts. I'm sure Canadian colleges are great. I don't know. Design students go to Royal College of Art. Go to Royal College of Art, Mugdha, or go to University of Arts, London. There are very good design colleges. But there's also NID in India, in Ahmedabad. You can go there also. That's also really like one of the best colleges. Or Shrishti in Bangalore. That's also really good. ठीक है guys, I will save this live. पण मी बऱ्यापैकी टेक्नॉलॉजिकली चॅलेंज्ड असल्यामुळे आय डोंट नो इफ आय कॅन सेव्ह इट. आय होप आय कॅन सेव्ह इट. what difference that people say art students have less career opportunities. I mean, I don't know, if you want to do it, you should just take it up, it's fine. Less opportunities manje depends where you're looking. Did I take help of a consultancy? Yes, I first went to advice.
बट आय डिडंट हॅव अ ग्रेट एक्सपिरियन्स. कारण मला असं वाटलं की दे वर व्हेरी बायस टुवर्ड्स युनिव्हर्सिटीज दॅट दे हॅव टाय अप्स विथ, अँड दे वर पुशिंग मी टू अप्लाय टू दोज युनिव्हर्सिटीज. पण मला ते नव्हतं करायचं. म्हणजे आय गॉट इन टू अ रिली गुड कॉलेज अँड they didn't want to help me with it. When they said we can't help you with this because it's not affiliated with us. So म्हणजे the counselor I was working with was really nice, like she was very sweet, पण मला ह्या फंडा काही कळला नाही. सॉरी गाईज, माझं नेटवर्क. The photography course I did was in Bharati Vidyapeeth in Pune. I was in the second batch, so the eligibility was just a portfolio of pictures I had before that. It was fairly easy to get into. But it's a really great course, so if you're thinking about it, they have really great equipment and infrastructure. They also have a cinematography wing now, so you can look at that as well. Just look it up. It's called Bharati Vidyapeeth School of Photography. Anu Saraf is really just, you're mimicking what is going on in my head right now. How do you know I stay in Goregaon? म्हणजे आता I'm not there, but cool. You've applied for PR. Good luck, yeah. म्हणजे it's very difficult now to get it. Financially, if you plan your finances well, you can go. It is not difficult. मजा येईल तुम्हाला. I had a great time in BBS PR. म्हणजे काय एक्सपिरियन्स बद्दल सांगू. I had a fantastic time. The best time of my life. So I will save this live because now we have very like repeat questions. कारण लोक थोडे उशिरा जॉईन झाली आहेत, which is not a problem. But I will save it so you can see it, so I don't have to repeat myself. पुण्यात आहात का नाही सांगणार. नाही म्हणजे आम्ही पुणे मुंबई करत असते, so I'm in both places. Hey, you're welcome. I'm happy I also did this. Thank you to everybody who's saying nice things. Shruti Kale, I said a lot of these things. आता मी हा सेव्ह करते तेव्हा तू बघ प्लीज. सॉरी. Great. So I will log off now. काही वेगळे बर्निंग क्वेश्चन्स असतील तर जस्ट पुट इट अंडर. मी हे सेव्ह करते आणि आय गेस IGTV मध्ये ते असेल. सो जस्ट पुट युअर क्वेश्चन्स. आय विल ट्राय अँड आन्सर ॲज मच एज आय कॅन. करूच शकते मी जस्ट whenever I can. I didn't go to any consultancy after advice. I gave up. I just did this by myself. It is actually very easy to do by yourself. आपण ते जरा ओव्हरवेल्म होतो ना त्या सगळ्यामुळे, म्हणून आपल्याला वाटतं की आपल्याला नाही जमणार. बट डोंट वरी, इट्स व्हेरी इझी. आणि बऱ्यापैकी वेळ ठेवा ना तुमच्या ॲप्लिकेशनमध्ये आणि कोर्सच्या बिगिनिंगमध्ये. सो यू डोंट हॅव टू स्ट्रेस की माझा कोर्स 2 महिन्यात सुरू होतो अँड हॅव टू अप्लाय नाव. ऑटोमोबाईल कसं आहे सांग ना दीदी. म्हणजे काय, माझी गाडी कशी आहे? छान, उत्तम चालतीये. ग्रेट. ओके, सो थँक्यू सो मच. खूप मजा आली. ऑल 400 ऑफ यू दॅट हॅव स्टेड सिन्स द बिगिनिंग, थँक्यू सो मच. आणि आय गेस आय हॅव टू जस्ट से बाय. बाय. थँक्यू फॉर ऑल युअर कॉम्प्लिमेंट्स. मला खूप छान, मी वाचते ते मध्ये मध्ये आणि मला खूप छान वाटतंय. सो थँक्यू सो मच. Okay, now you have to stop because I'm reading comments and I want to reply, like respond to everything. We ruled you for 150 years. No, yeah, no one said that to me. Actually, there is a very strange colonizer's guilt in them right now. So, which is fun also to play on. Okay, bye. Thank you.
thank you. I will try and save this, and if you have any other burning questions, please put them in that under that post in the comments, and I will try and answer. Bye guys.